Hello everyone, welcome back with a new spoken English practicing lesson. This lesson is helping you to improve your spoken English as a native with perfect pronunciation and intonation. In this lesson, I am giving you type of sentences which lead you to practice with more sentences like that. இந்த லெசனில் உங்களுக்கு நான் ஒரு செட் ஆஃப் சென்டென்ஸை கொடுத்து அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி பேசக்கூடிய இன்னும் நிறைய ஐடியாஸை கொடுக்குறேன். ஸோ இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸை என்னோடய சேனலில் நீங்கள் பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கொள்ளலாம். ஸோ இன்றைக்கு நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய இந்த சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் ஆனது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் தான். பட் நீங்கள் இங்கிலீஷ் பேசணும் என்று வருகிற சந்தர்ப்பத்தில் இந்த சென்டென்சஸை நிறைய பேர் பேசுவதற்கு ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாங்க. சடனாக இது அவங்களுக்கு ஸ்போக்கனில் வருவது இல்லை. அதனால தான் இந்த சென்டென்சஸை இன்றைக்கு உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ண வைக்கலாம் என்று நினச்சேன். அதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு விடயம் இருக்கிறது, ஒரு பொருள் இருக்கிறது என்று சொல்வதற்கான சென்டென்சஸ். அதே போல் ஒரு பொருள் இருக்கிறதா என்று கொஸ்டினாகவும் நீங்கள் எப்படி கேட்பீங்க என்றதை தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். There is a book on the table. Is there a book on the table? So, what is the sentence? There is. அதை நீங்கள் எப்போவுமே சுருக்கி பேசணும். There is a book on the table. So, articles அதே போல் ப்ரிப்போசிஷன்ஸை நீங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்காம தான் பேசணும். On the table. நவுனின நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்து பேசணும். There's a book on the table. Is there a book on the table? Is there a book on the table? இந்த மாதிரியாக நீங்கள் இதை ப்ரனவுன்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த சென்டென்சஸை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு லிஸ்ட் உங்களுக்கு ரெடியாக இருக்குது. லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். There's a book on the table. Is there a book on the table? There's a cat under the desk. Is there a cat under the desk? There's a pen in my bag. Is there a pen in my bag? There's an apple in the fridge. Is there an apple in the fridge? There is some water in the jug. Is there some water in the jug? There is a flower vase near the chair. Is there a flower vase near the chair? There's a tree between the houses. Is there a tree between the houses? There's a shop at the corner of the street. Is there a shop at the corner of the street? There's a notebook on the shelf. Is there a notebook on the shelf? There's my camera next to the computer. Is there my camera next to the computer? There's the remote controller on the TV. Is there the remote controller on the TV? There's a car at the gate. Is there a car at the gate? There's a boy at the door. Is there a boy at the door? There's a woman at the bus stop. Is there a woman at the bus stop? There's a family in the park. Is there a family in the park? There's a girl with red scarf at the beach. Is there a girl with a red scarf at the beach? There's a yellow van between the cars. Is there a yellow van between the cars? Next, plural ஆன விடயங்கள் ஒரு இடத்துல இருக்கின்றன என்று சொல்வது. There are some students at the class. Are there any students at the class? ஸோ இந்த சென்டென்ஸ் பட்டனையும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். There are some students at the class. Are there any students at the class? There are my shoes under the bed. Are there my shoes under the bed? There are 2 books on the table. Are there 2 books on the table? There are Anna and Maria at the door. Are there Anna and Maria at the door? There are some oranges in the fridge. Are there any oranges in the fridge?
There are some food in the pot. Are there any food in the pot? There are few stores opened in the city today. Are there any stores opened in the city today? There are two boys waiting for you. Are there two boys waiting for me? There are parcels for you. Are there parcels for me? ஸோ இவ்வாறான உங்களோட ஓன் ஐடியாஸை வச்சும் நீங்கள் நிறைய சென்டென்சஸ் உருவாக்கி சொல்லி பாருங்கள், கண்டினியூவஸாக சொல்லி பாருங்கள். இதன் மூலமாக இந்த சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் உங்களுக்கு பழக்கத்தில் வரும். ஸோ தட் நீங்கள் இங்கிலீஷ் பேசும் சந்தர்ப்பத்தில் ஈஸியாக இந்த சென்டென்சஸை உங்களுக்கு பேசிக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ப்ராக்டிஸ் வெல் till the next video. If you didn't subscribe to my channel, do it now and click onto the bell icon, because you're going to get more lessons on this same basis and also on English grammar and more activity lessons. Let's meet in the next session. Until that, take care.